This is lecture on criminal procedure code. Before going to this class, I want to submit one thing. I have given various lectures in Evidence Act, Civil Procedure Code and CRPC. All lectures are posted in my channel YouTube, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through all my previous lectures, you can go to YouTube, give my name in search option, Ilango Ramasamy Advocate. You can get all my videos and postings of the lectures and get benefited. Then you can subscribe my channel. You can click the button, subscribing button, and thereby you may be a subscriber of my channel. Subscribe to the word will arise. So kindly click the subscribing button. Thanking you for doing the same. Now I am going to Criminal Procedure Code. Already we have seen powers of the court. Previous powers of the court, chapter 3. Yesterday, last class, I have failed to give us some of the sections, section 32 to 35, under the chapter 3 of Criminal Procedure Code, that is the powers of the court. நான் ஏற்கனவே நீதிமன்றங்கள் அதிகாரங்கள் பற்றி அத்தியாயம் 3 வகுப்புகள் எடுத்துள்ளேன். அதில் பிரிவு 31 வரை மட்டுமே கொடுத்துள்ளேன். அதற்கு பின்னிட்டு 32, 33, 34, 35 ஆகிய பிரிவுகளை பற்றி எவ்வித பதிவும் இல்லாமல் 36, 37, 38, 39, 40 வரை வகுப்புகளை முடித்துவிட்டேன். அந்த விட்டு போன சில பிரிவுகளை I am going to take. Section 32. So the powers already we have discussed. In conferring the powers under this code, so the powers are given as per CRPC to the judicial officers of various ranks, from court of sessions to judicial magistrate up to that level. Now, in conferring the powers under this code, the High Court or state government, as the case may be, order empowering the person, especially by name, in virtue of their office, class of officials, generally by the official title. For each every such order shall be take effect from the date on which it is communicated to that person or empowered. The powers given under the CRPC can be given to any person, any officer, as High Court or state government thinks fit. So the powers given under the CRPC, those powers can be dedicated to certain special officers. So special person by order empowers person specifically by name or virtue of their office or class of officials. So a particular person, that name may be mentioned and the power can be conferred on that particular person, the CRPC, either by High Court or state government. மாநில அரசோ அல்லது உயர் நீதிமன்றமோ ஒரு குறிப்பிட்ட பெயருள்ள நபருக்கு சில அதிகாரங்களை, குற்றவியல் நடைமுறை சட்ட அதிகாரங்களை பெயர் குறிப்பிட்டு அவர்களுக்கு வழங்க அதனை பயன்படுத்த உத்தரவிடலாம். லைக்வைஸ் ஆஃபீஸர், இந்த பணியில் உள்ள அலுவலர்கள் அல்லது இந்த பணியில் உள்ள அலுவலர் அல்லது அந்த பணி
ஒரு சப் கலெக்டர் அனைவரும் அல்லது இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா சப் கலெக்டர் என்று தனியாகவோ அல்லது அனைத்து சப் கலெக்டர்களும் பயன்படுத்தலாம் என்று போன்ற சில அதிகாரங்களை வழங்கலாம். ஸோ a person by name power can be conferred. Likewise ஒரு particular grade officer can be conferred the powers by High Court or the state government, or class of officers, group of officers can be conferred the powers under this code either by High Court or state government of Tamil Nadu. So state government, that is the, so every such order shall take effect. So when an order is passed, so when it is served to the officer who is going to exercise the power, that will take effect from that service of the order. ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு அதிகாரிக்கு உங்களுக்கு இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் இந்த அதிகாரம் அளிக்கப்படுகிறது என்று ஒரு உத்தரவிட்டு அந்த உத்தரவு நகலை அந்த அதிகாரிக்கு சார்பு செய்தால் பின்னிட்ட உடனே அந்த உத்தரவு அமலுக்கு வந்துவிடும். தட் இஸ் தி கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி பவர்ஸ். என்றிலிருந்து அந்த அதிகாரம் அவருக்கு போட்ட தேதியில் இருந்தால் அல்லது அவருக்கு தெரிவிக்கப்பட்ட தேதியா என்பதை பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட்டட் டு தி பர்டிகுலர் பர்சன். ஸோ யாருக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுக்குதோ அவருக்கு அந்த உத்தரவு சார்பு செய்யப்பட வேண்டும். empowered. So effect of service order shall be take effect on which the communication to the person is so empowered. The communication should be made. Then the powers of the officer appointed. So any person holding office in the service of the government, that is an officer, அரசு பணியில் இருக்கும் அலுவலர்கள், who is invested by the High Court, அவருக்கு உயர்நீதிமன்றமோ அல்லது மாநில அரசோ அதிகாரத்தை வழங்குமானால் with powers under this code through local area is appointed. So within which he is exercising his powers can be, so the appointment to the particular area, he can exercise the powers to that particular area. Equal to higher officer of same nature and local area of the state government, unless the High Court, as the case may be otherwise direct, otherwise exercise such a power on which he is so appointed. The area in which the power can be exercised finally fixed by the High Court or the state government. So otherwise, the appointment, the officer holding the office particular, suppose a taluk level officer is authorized to exercise some powers, or subdivisional magistrate, that is the RDO. In that subdivision, he is the competent authority, so he can exercise the power in that subdivision. A collector is given some power, then the collector can exercise that power throughout the district. இது போன்று எந்த ஒரு மாவட்ட கலெக்டருக்கு ஒரு அதிகாரம் மாநில அரசோ அல்லது உயர் நீதிமன்றமோ வழங்கினால் அவர் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தலாம். அதே போன்று ஒரு ரெவென்யூ வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம், அவருக்கு அந்த கோட்டத்தில் உள்ள ஏரியா முழுக்கும் அவர் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தலாம், வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை. தட் இஸ் தி, எந்த ஏரியாவுக்கு அவர் பணியமர்த்தப்பட்டாரோ, in which he is appointed as officer in that area, the entire territory of his appointment as an officer can be utilized, the power conferred by the state government or High Court. That is the main. Then the power is given, whether it can be withdrawn, அதை மறுபடி வாபஸ் பெற முடியுமா, that is the section 34. The High Court or state government, as the case may be, withdraw all or any powers under this code or person subordinate to it. So as well as the power to give is with the state government and High Court,
Any power conferred on the particular office can be withdrawn by High Court or the state government. ஒரு மாநில அரசு ஒரு இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் படி ஒரு அதிகாரம் வழங்கியிருந்தால் அந்த அதிகாரத்தை திரும்ப பெறலாம். ஒரு பகுதியாகவோ அல்லது முழுவதுமே திரும்ப பெறுவதற்கு அந்த அதிகாரத்தை வழங்கிய அதிகாரத்தை திரும்ப பெறலாம் அல்லது முழுவதாகவோ அல்லது ஒரு பகுதியாகவோ திரும்ப பெறலாம். That is the section 34. Any power conferred by the chief judicial magistrate by district magistrate may be withdrawn by respective magistrate which is a power conferred. Suppose a district magistrate that the collector has given some power to subordinate officer, that is the RDO or Tahsildar rank, or a chief judicial magistrate has given power to his subordinate judicial officers. So, if any power is given by either chief judicial magistrate or by district magistrate to their subordinates, that can be withdrawn by them. அவ்வாறு ஒரு தலைமை குற்றவியல் நடுவரோ அல்லது மாவட்ட கலெக்டரோ தன்னுடைய கீழ் பணிபுரியும் நபர்களுக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருந்தால் அல்லது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த அதிகாரத்தை திரும்ப பெறுவதற்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. Then the power of judge and the judges and magistrates exercise their success in office. So the transfer, a person is or judicial officer or magistrate is transferred, then the new person is coming to that post, that is called successor in office, who is succeeding to the previous transferred officer. They are called successor in office. ஒரு நபர் மாற்றப்பட்ட பின்பு புதிய நபர் அந்த பதவிக்கு அந்த நீதிமன்றத்திற்கு பணியமர்த்தப்படும் போது அவர் சக்சஸர் இன் ஆஃபீஸ், அவர் அந்த நீதிமன்றத்தின் சக்சஸராக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Power and duties of a judicial must be exercised performed by successor in office. So the previous magistrate, what are the powers are used, can be exercised by the same successor also. யார் பின்னிட்டு வருகிறார்களோ அவரும் இதற்கு முன்னால் இருந்த நடுவர் அல்லது நீதிபதி என்னென்ன அதிகாரங்களை பயன்படுத்தினாலோ அதே அதிகாரத்தை இவர்களும் பயன்படுத்தலாம், அதற்கு பின்னிட்டு வருபவர்களும் பயன்படுத்தலாம். When there is a doubt, successor in office, an additional or assistant session judge shall be determined by a order. The judge shall purpose of this code and deemed to be a successor in office and additional. So if there is any doubt, the district judge, there is any doubt who is the successor of the office, any additional assistant session judge shall determine by order in writing. So session judge can pass an order who is the successor to the additional district judge or assistant session judge or additional session judge. So who is the successor can be decided by the sessions judge, additional and assistant session judge. ஒரு கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி அல்லது உதவி அமர்வு நீதி யார் இதற்கு சக்சஸர் என்பதை அந்த அமர்வு நீதிபதி தீர்மானிக்கலாம். அதுமாதிரி ஏதாவது இவருக்கு பின்னால் இவர் தான் அப்படிங்கிறத ஏதாவது சந்தேகம் என்றால் அவர் எழுத்து மூலம் இவர்தான் அவருக்கு பின்னால் வந்த அதிகாரி என்பதை நிர்ணயம் செய்து உத்தரவிடலாம். ஸோ when there is a doubt, successor in the office, judicial magistrate, இப்போ நீதித்துறை நடுவர் ஜுடிஷியல் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுகளுக்கு who is the successor, any doubt arises, the chief judicial magistrate can decide who is the successor, and writing he can order he is the successor of this court. So that is the order can be given by the chief judicial magistrate. If it is a additional or assistant session judge can decide who is the successor. If it is a magistrate level, then the chief judicial magistrate can decide who is the successor of that particular court.
can be ordered by the Chief Judicial Magistrate in writing. That is the basic with regard to the chapter 3. So one of the ruling, Ajay Singh versus AJIB, Ajay Singh versus Joginder Singh, AIR 1968, Supreme Court, 1422. Succession office of a magistrate was held competent to file a complaint under section 340 CRPC. So CRPC, 340 CRPC, a magistrate can make a complaint, but a magistrate is transferred. A succeeding magistrate also is entitled to file a complaint under 340. That is the ruling. ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுறாரு, அவர் தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோன்னா அதுக்குள்ளார அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிடுறாரு. அது பின்னால் ஒருத்தர் வர்றாரு, அவருக்கு பதிலாக இவரே அந்த கம்ப்ளைண்ட்டு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத. தட் இஸ் தி பேசிக். தென் தி நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 5, அரெஸ்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ். இப்போ அடுத்தது வந்து ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் பவரு இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி போலீஸ் ஆஃபீஸர்னுடைய பவர்ஸ் என்ன என்பதையெல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்தது கைது செய்தல். யாரை எந்த விதத்தில் எந்த மாதிரி இடத்தில் எப்படி கைது செய்ய வேண்டும், அதற்கென்று சில சட்டப்பிரிவுகள் உள்ளது. அந்த சட்டப்பிரிவுகள் அத்தியாயம் 5 கொடுக்கப்பட்டது. சாப்டர் 5 ஆஃப் தி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட், ஹவு எ arrest can be made, who are the persons can be arrested, and whether it requires any warrant, what is the power of a police officer or judicial magistrate, when he can arrest, whether he requires warrant for each and every arrest. So these are all the procedure regarding the arrest is dealt in this chapter 5. ஸோ ஒரு கைது செய்வதை பற்றி விளக்கமாக இந்த அத்தியாயம் 5 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கைது நடவடிக்கை எந்தெந்த காலகட்டத்தில் எப்படி யார் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எப்படி செய்ய வேண்டும், எந்த இடத்தில் செய்ய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் தெளிவாக இந்த அத்தியாயம் 5 கூறப்பட்டது. ஸோ கைது செய்தல். செக்ஷன் 41, when a police officer may arrest without warrant. So generally cognizable offence, a person committed a cognizable offence, so he can be arrested without warrant. That is the non-cognizable, he can be without warrant he cannot be arrested. So that is the basic. A police officer may, without an order of magistrate or without warrant, arrest any person. ஸோ ஒரு போலீஸ் அதிகாரி, காவல் அதிகாரி நீதிமன்ற உத்தரவு இல்லாமலும் பிடிகட்டளை, அதாவது வாரண்டுங்கிறது பிடிகட்டளை எதுவும் இல்லாமல் எந்தெந்த நபர்களை கைது செய்யலாம். நபர் 1, the first person who commits in the presence of police officer a cognizable offence. A person commits a cognizable offence in the presence of a police officer, a police. So an occurrence had happened in the presence of the police officer that is to be a cognizable one. The police officer can immediately arrest that person. ஸோ ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கத்தக்க வாரண்ட் இல்லாமல், பிடிகட்டளை இல்லாமல் கைது செய்யத்தக்க குற்றம் ஒன்றை ஒருவர் புரிந்தாரானால், அந்த குற்றம் புரியும் பொழுது அந்த இடத்தில் அந்த அதிகாரி இருப்பாரானால் அந்த குற்றம் புரிந்த நபரை உடனடியாக கைது செய்யலாம். That is commits in the presence of the police officer. Then second option, already offence is completed, then the second option, against whom, யாருக்கு எதிராக a reasonable complaint has been made,
ஒரு நல்ல காரணத்துடன் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்டு, நம்பத்தகுந்த தகவல் பெறப்பட்டது. ஒருவருக்கு எதிராக creditable information received. So some confidential information was given to police officer against a person and a complaint has been lodged, has been received. Reasonable suspicious excess, there is a suspicious circumstance he is going to commit. Suppose a police officer on night duty is going rounds around a city. A person is simply sitting in front of a shop having some equipments, then he may suspect that person he is going to commit some offense with regard to the shop. If he suspects that person, that is suspicious. So reasonable such exists, he commits cognitive punishment with a term exceeding not less than 7 years or may extend to 7 years without pain. The following condition are satisfied, namely. So இந்த கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டபடியே 7 ஆண்டுகள் வரை தண்டனையோ அல்லது 7 ஆண்டுகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை அளிக்கும் குற்றங்களோ, அதனுடன் அபராதம் செலுத்தக்கூடிய குற்றமோ அபராதம் இல்லாத குற்றமோ அவர் செய்வதாக ஒரு புகார் வந்திருந்தாலும், அவர் செய்யப்போகிறார் என்று ஒரு தகவல் கிடைத்தாலும், அவர் மீது ஒரு சந்தேகம், இவர் செய்யப்போகிறார், இந்த மாதிரி குற்றங்கள் செய்யப்போகிறார் என்ற சந்தேகம் கீழ்கண்ட சூழ்நிலையில் ஏற்பட வேண்டும், கீழ்கண்ட நிபந்தனைகள் ஏற்பட வேண்டும். The police officer has reason to believe the basis of permission committed such offense. The reasonable information or suspicious such person has committed the such offense. So believe, he has reason to believe on the basis of such a complaint. So he has to believe, there must be a belief. அவருக்கு அதுக்கு மேல் நம்பிக்கை வர வேண்டும். அவனார் ஒரு மொட்டைக்கடி வேஷம் போடுவான், பொய்யா ஒரு ராங் கால் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன்று பாம்பு வைக்க போகிறாங்க அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாமல் the police officer satisfied such arrest is necessary. So அந்த தகவல் must be reasonable when the arrest of that person is necessary. எதற்கு? For what? To prevent such a person committing any further offense. So if he is not arrested, he may commit some other offense. In order to prevent from committing some other offense, he can be arrested. Then for investigation of offense, suppose a murder case accused is required for investigation, so he can be arrested. So a person is accused of offense of murder case or like theft case, whatever the case, so he is required investigation. Suppose a thief, that is he must be arrested, then only the stolen article can be recovered. ஸோ ஒரு புலனாய்வுக்கு ஒரு நபர் தேவைப்படுவானால், ஒரு குற்றத்திற்கு புலனாய்வு செய்ய வேண்டுமென்றால் அந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டு அவரை விசாரிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால், அந்த புலனாய்வு செய்வதற்காக அவரை கைது செய்யலாம். To prevent such a causing evidence of disappear or tampering the witness, ஒரு சாட்சியை கலைப்பார் என்று தெரிந்தாலும், so tampering the witness, causing the disappearing the witness and tampering the witness. So a person may remove the dead body or destroy the dead body or remove the weapons used. So he may try to disappear the evidence. So he may fork the evidence or he may remove some of the eyewitnesses. He may tamper the witnesses evidence. ஒரு சாட்சியை கடத்தி விடுவாரோ அல்லது ஆதாரங்களை
அடித்து விடுவாரோ என்று கருதும் பட்சத்தில் அந்த காவல் அதிகாரி அந்த நபரை கைது செய்யலாம். Then the next condition, prevent such a person from making any inducement, threat or promise acquainted with the facts of the case so as to distribute such facts to the court or to the police officer. Prevents such a person from making any inducement, threat or promise to any person. Suppose a person said to be an eyewitness to the murder. Then that accused gave a threat to the eyewitness and give a false promise. I am ready to pay 5 lakhs, don't say anything about me, to the police or court. So likewise, dissuaded from disclosing such a fact, police. ஒரு சாட்சியை பிரிவன் அதை பார்த்த நபரையோ அல்லது அந்த வழக்கின் முக்கியமான சாட்சிகளையோ அவர் என்னவென்றார், டிஸ்க்ளோஸ், நீங்கள் அந்த இதை வெளியே சொல்லாதீங்க, நான் உங்களுக்கு அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் ஏதாச்சும் பண்ணுவார் என்று தெரிந்தாலோ, unless such a person has said in the presence of the court wherever required cannot be ensured. ஸோ அவ்வாறு if it is allowed to go outside, he cannot be secured afterwards. A terrorist, he may left through any other manner, and so likewise his appearance, so he has committed an offense, he may go outside of India. A person, this is an example for you, not all in all cases. So if he is not arrested, he may leave India, so he cannot be prosecuted, he cannot be produced, he may went to foreign countries, he may go to foreign countries, he may go to foreign country, he may likely to abscond, அவர் அந்த இடத்திலிருந்து தலைமறைவாகி விடுவார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த முடியாது, கைது செய்து ஆஜர்படுத்தினால் மட்டுமே அவரை மீது வழக்கு தொடர்ந்து விசாரணையை நீதிமன்றத்தில் முடிக்க முடியும் என்று காவல் அதிகாரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால், these are the reasons stated in the section 41. Under this kind of reason, any one of the reason is in existence. மேலே சொன்னப்பட்ட எந்த காரணம் ஒன்று இருந்தாலே அந்த நபரை கைது செய்யலாம். That is the arrest. Then make him arrest. The police officer shall record while making such arrest reason in writing. When a person is arrested, why he was arrested should be made in writing. So reason for arrest should be made in writing. ஒருவரை கைது செய்தால் அது கைது செய்வதற்குண்டான காரணத்தை எழுத்து வடிவில் செய்ய வேண்டும் அந்த அதிகாரி என்பதுதான் அதன் அடிப்படை. Then provided that next officer shall in all cases where arrest is not required under these provisions shall record a reason for in writing for not making arrest. Suppose the arrest need not be done, so why he was not arrested? So the presence was recorded, the police officer knows he is present, but he fails to arrest that particular person. Any one of the conditions stated in the above reasons is squarely applicable. Even then he was not arrested by the police officer. For not arresting the police that person, the police officer should record the reason why he was not arrested. So ஒரு காவல் அதிகாரி ஒரு நபரை கைது செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையில் கைது செய்யாமல் விட்டுவிட்டால் அவர் ஏன் கைது செய்யப்படவில்லை என்பதற்கு தக்க காரணத்தை எழுத்து வடிவில் எழுத வேண்டும்.
That is the basic. So he can, when a person is arrested, the police officer should make a written statement why he was arrested. A person to be arrested is not arrested. Why he was not arrested should be recorded by cogent reason. These are the fundamental things. Then, next condition. Against a creditable information received, creditable information, நம்பத்தகுந்தமான தகவல், creditable information, he has committed a cognition but in time extended to 7 years, more than 7 years are with. So that is the basic. Then, next condition. Who has been proclaimed as an offender either under his code by a order of the state government. Proclaimed offender, அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளி. பார்த்தீங்கன்னா வீரப்பன்லாம் பிடிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் போட்டாங்க. அவரை எங்கள் கண்ட இடத்துல கைது செய்யுங்க அப்படின்னு. தேர் கால்டு அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள். இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்திலோ அல்லது மாநில அரசோ ஒருவரை அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளி என்று உத்தரவிடும் பட்சத்தில் அவரை கைது செய்யலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் டி, நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன். இன் ஹூஸ் பொசஷன் எனிதிங் ஃபவுண்ட் மே ரீசனபிள் சஸ்பெக்ட் டு பி ஸ்டோலன் அண்ட் ரீசனபிளி கமிட்டட் ரீசன் சச் திங்ஸ். One thing, a person is coming with a bike, he was stopped by the police officer. Immediately he was inquired, that is the person who is coming, the bike was inquired by the police. Then on inquiry it is found that the bike is a stolen one. அந்த அவர் ஓட்டி வந்த பைக்கு வண்டி ஒரு திருட்டு வண்டி. அவர் விசாரிக்கிறாங்க, வண்டி ஒருத்தர் வர்றாரு, அந்த வண்டியை ஒரு திருட்டு வண்டி வச்சுருக்கிறாருன்னு அவர் விசாரித்த போது தெரிஞ்சு வந்ததுன்னா உடனே he may be arrested immediately. That is the mode of thing. யாரிடம் வரணும்? A person is having stolen property. On inquiry it is found that it is a stolen property, then he can be arrested. So who obstruct police officer in execution of the duty or has attempt to escape from lawful custody. A person preventing a police officer from doing his duty, official duty. யார் ஒருவர் ஒரு காவல் அதிகாரியை அவர் கடமை செய்வதென்று தடுக்கிறாரோ அது. தென் எஸ்கேப், கைது பண்ண ஒருபாடு வேடம் கற்றுக்கிட்டு ஓடுவாங்க. Who had escaped or attempt to escape lawful custody. இப்போ கோர்ட்டில் கொண்டு வந்து கைது பண்ணி உட்கார ஓடுவான். So he may be arrested again. So that is the basic reason. Then F, who has reasonably suspected being a deserter from armed force of union. So a person was removed from an armed force by the military, then he a deserted military person, armed force person can be arrested. Has been concerned in against whom a reasonable some of the person against whom complaint has been made and reasonable information received, punishable with under law, extradition, நாட்டுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தார், எக்ஸ்ட்ரடிக்ஷன், suspicious existing have committed extradition offences, detained in custody in India, apprehended. ஸோ அவ்வாறு வெளிநாட்டு சதி செய்து இந்தியாவில். தென் தி நெக்ஸ்ட், who being reduced convict commits breach of any rule made under section 5356. A person, தண்டனை கைதி விடுவிக்கப்படுகிறார். 356 ஐந்தாவது துணைப்பிரிவின் கீழ் விடுவிக்கப்படுகிறார்.
அதில் உள்ள கட்டளைகளை நிறைவேற்றாமல் விட்டாலும் அவரை கைது செய்யலாம். இப்போ பரவலில் வர்றாங்க, ஊர் விட்டு ஓடி போகிறான் அப்படின்னா அவன் உடனே கைது செஞ்சு மேடி ரிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. I don't know, that is one thing I have to go through the 356. Then, for whose arrest request written or oral has been received from another police officer. Suppose a accused, a murder case, has committed a murder case, but one police officer sent all the police station the photos of the accused. He is required for investigation for the offense of murder. Then that person can be arrested. ஒரு வேறு காவல் நிலைய அதிகாரி மற்ற காவல் நிலையங்களுக்கு அந்த நபரை பற்றி குறிப்புகள் அனுப்பி, இவர் கொலை குற்றத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர், இவர் கைது செய்ய இந்த வழக்கிற்கு தேவைப்படுகிறார் என்று ஒரு தகவல் கொடுத்திருந்தால் அந்த மாதிரி நபர் பார்க்கும் பட்சத்தில் அவரையும் கைது செய்யலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் subject to section 42, no person concerned in the non-cognizant complaint has been creditable in asylum exist and reckoned shall be arrested except on a warrant of the magistrate. That is the sub-rule 2, subsection 2, what says a person has committed a non-cognizable offense or information received or complaint is received and which disclose or information received is going to commit a non-cognizant offense, he cannot be arrested without order of the court or without warrant. ஸோ ஒருவர் பிடிகட்டளை இல்லாமல் கைது செய்ய முடியாது என்ற குற்றத்தை புரிவாரானால் அவரை கைது செய்ய வேண்டுமென்றால் நடுவரின் உத்தரவோ அல்லது பிடிகட்டளையோ பெற்றுத்தான் கைது செய்யப்பட வேண்டும். மற்றபடி அவரை கைது செய்யக்கூடாது. நான் காக்னிசபிள், காக்னிசபிள். ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் காக்னிசபிள்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் கேன் பி ஸ்டார்டட் இம்மீடியட்லி வென் த அஃபென்ஸ் இஸ் கமிட்டட். That should be a correct definition, I think, but it is a vague without warrant, with warrant. So investigation cannot be begin without permission of the court. Investigation includes the arrest. So collection of evidence and arrest of the person, all are included in the investigation. So in order to begin an investigation for a non-cognizant offense, they have to obtain permission from the concerned magistrate. So it is a non-cognizant offense. So investigation should be started with the permission of the court, the magistrate. So without permission of the court, investigation cannot be started. This is the correct definition, I think, that may be defined in CRPC without warrant. So then we can ask whether investigation can be started. No. In a non-cognizable offense, investigation cannot be started, but collection of evidence and arrest. So arrest is included in the investigation. It is part and parcel of the investigation. ஒரு புலனாய்வு செய்யக்கூடாது, ஒரு நடுவரின் அனுமதி இல்லாமல் புலனாய்வு செய்யப்பட முடியாத குற்றம் என்று வரையறை செய்திருக்க வேண்டும். நான் காக்னிசபிள். பிடிகட்டளை இல்லாமல் கைது செய்ய முடியாத குற்றம் என்று கூறுவதை விட investigation cannot be done. Non-cognizant offense means investigation cannot be started without permission of the court. Then the 41A
Notice of appearance before the police officer. I will go through some of the ruling comments. State of Maharaja versus Christian Community Welfare Council of India, AIR 2004, Supreme Court, page number 7. Arresting officer with reason either before or after arrest is permitted to arrest a female person for lawful reason at any time of day or night depending upon the circumstance without presence of a lady constable. Generally, ladies can be arrested by ladies in the presence of a lady constable. But in that case, arresting officer with reason either before or permitted to arrest a female, ஒரு பெண்ணை கைது செய்யலாம் for lawful reason at any time, night or day, depending upon the circumstance. அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து ஒரு பெண் காவலர் இல்லாமல் கூட ஒரு பெண்ணை கைது செய்யலாம் ஒரு காவல் அதிகாரி. ஸோ அதுக்கு ரீசன் எழுதணும். தட் இஸ் தி ரூலிங். தென் applicability fugitive criminal. Arresting on red corner notice issued by Laterpole and further arrest warrant issued by Sri Lankan court was held section 41 is applicable only if offence committed outside India is offence under Indian law. It was held that registration of under section 41 1GA without request from Sri Lanka improper. So a person, that is the Muhammad Jubar Faisal Awam versus State and others, 2011, 2 Madras Weekly Notes, criminal, page 233, or Tamil Nadu Law Reporter, 2011-2, second part, page 71, Supreme Court. So a person to be arrested by the Sri Lankan police, Sri Lankan government court order, but a person was arrested without instruction of the Sri Lankan government is improper. That is the ruling. Then 41A, notice of appearance before the police officer. This is the mode of arrest. Then a police officer shall in all cases where arrest is not required under the provisions of section 1 issue a notice directing the person against whom reasonable complaint has been made and credited suspect him to specify in the notice where such a notice issues anybody is on duty to that person to comply with the terms of the notice. When such a notice complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of. So these are the, suppose a person need not be arrested, but some complaint, no information was given to the police officer, but he need not be arrested. Without registration FIR, a person cannot be arrested. In order to make an inquiry with regard to the information received by the police officer, if he is not arrested, a notice can be given under 41A. You are hereby directed to appear before the concerned inspector of police of such a session on by this time for a complaint received against you given by so and so என்று ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கலாம். ஸோ ஒரு புகார் கொடுக்கப்படுகிறது, அவரை கைது செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை என்று சூழ்நிலை வருகிறது, ஆனால் அவரை அழைத்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் அந்த புகாரின் அடிப்படையில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் செல்லிருந்து ஒரு கரண்ட் பேப்பர் வருதுமாங்க, யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருப்பாங்க, எஸ்பிகிட்ட ஒரு பெட்டிஷன் போட்டு உடனே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு கரண்ட் பேப்பர் வரும், அதை விசாரிக்கணும். இவர் போனீங்கன்னா என்னன்றனா அதுக்காக கைது பண்ண முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணணுன்னா தே கேன் பி கிவன் நோட்டீஸ் அண்டர் 41A. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புகார்
மேலிடத்துலேருந்து வந்திருக்குது, அதை பற்றி விசாரிக்கணும், நீங்கள் ஆஜராகணும்னு அவர் ஆஜராகலைன்னா 41A நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம். A notice can be served to enquire a report forwarded from either from government side or superior police officer to a police station in order to make inquiry with regard to the report sent by the superior officer. Without registration of FIR, a person cannot. So, inquiry is to be made. So, he can be served with a notice under 41A. That is the main. ஸோ ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்து ஒருவரை உங்கள் மீது ஒரு தகவல் வந்துள்ளது, நீங்கள் எங்கள் காவல் நிலையத்திற்கு இந்த இத்தனாம் தேதி இத்தனை மணிக்கு நீங்கள் ஆஜராகி விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கலாம் 41A. அவ்வாறு அறிவிப்பு பெற்றவுடன் அந்த அறிவிப்பில் சொல்ல வேண்ட தேதிக்கு அவர் அந்த காவல் நிலையத்திற்கு ஆஜராக கடமைப்பட்டவர். அண்ட் such a person complies. இன்னைக்கு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு they inquired a person, first day inquiry was made, again they asked to appear next day or some other day, again he is appearing, he is complying, they obey the orders, whatever the direction given by the police officer, he continuously obeying the directions of the police officer. After serving the notice, then there no need to arrest such a person. So the police officer opinion, he ought to be arrested, but he fails to obey the direction given by the police officer, then he can be arrested. ஒரு அதிகாரி அறிவிப்பு கொடுத்து பல்வேறு நாட்களில் விசாரணைக்கு வர சொல்லி அவரை கூறி வருகிறார். அவர் ஒவ்வொரு விசாரணைக்கும் தவறாமல் ஆஜராகி வந்தால் அவரை கைது செய்ய தேவையில்லை. அவர் அந்த அதிகாரி கூறிய காலகட்டங்களில் வர மறுத்து வந்தால் தேவைப்படும் பட்சத்தில் அவரை கைது செய்து விசாரிக்கலாம். தட் இஸ் தி செக்ஷன் 41A. Then, what is the procedure to be made after the arrest? A person is arrested. What are the procedure followed by the officer, police officer? ஒரு நபர் கைது செய்யப்பட்ட பின்பு என்னென்ன நடைமுறை அந்த அதிகாரி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் 41B section. Every police officer making an arrest shall, that is the main, bear an accurate and visible clear identification of his name, which will facilitate easy identification. So name, what is his name should be inquired. அவர் பேர் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் அந்த பேரை சொன்னாலே எங்கள் அப்பா பேர் அந்த அனைத்து பெயர்களும் பெற வேண்டும் கைது செய்த பின்பாடும். மேக்கிங் அரெஸ்ட், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் மெமரண்டம் ஆஃப் அரெஸ்ட் விச் ஷெல் பி. ஸோ கைதி நமூனா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். மெமரண்டம் ஆஃப் அரெஸ்ட். தே ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் எ மெமரண்டம் ஆஃப் அரெஸ்ட். கைதி நமூனா ஒன்றை தயார் செய்ய வேண்டும். அதில் என்ன பண்ண இருக்கும்? what are the things to be done in that memorandum? Attested by at least one witness who is a member of family. This is the Supreme Court guideline. So when arrest is made, the memorandum of arrest அந்த கைதி நமூனாவில் அவருடைய உறவினர் ஒருவர் சாட்சி கையொப்பம் இட வேண்டும். அண்ட் ஆர் ரெஸ்பெக்டபிள், அந்த ஏரியா ரெஸ்பெக்டபிள், அந்த எந்த ஏரியாவில் எந்த இடத்தில் கைது பெறுகிறாரோ அந்த ஏரியாவில் ஒரு மதிக்க தகுந்த சமூக அந்தஸ்து பெற்ற ஒரு நபரின் கையொப்பம் பெற வேண்டும். ஸோ he has to get attestation from the family member or respectable in that locality. When a person is
countersigned by the person attested. So, attested at least one and countersigned by the person attested. Attest they should sign also. Information of arrest under the memorandum attested by a member of family, he has right to have relative or friend named by him to be informed of his arrest. So, if the arrested person wants to give information to his relative, then they should be informed. அந்த கைது செய்யப்பட்ட நபர் தன்னுடைய உறவினருக்கு தகவல் இது பற்றி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினால் அந்த உறவினருக்கு அவர் கைது செய்யப்பட்டதை பற்றி தகவலை அனுப்ப வேண்டும். That is the basic things. So these are the procedure to be followed when a person is arrested. Then control room at a district. காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை பார்த்தீங்கன்னா each and every district headquarters of the police station there is a control room. State government established a police control room in every district. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறை என்று வைக்க வேண்டும். அந்த கட்டுப்பாட்டு அறை என்பது வாட் இஸ் மீன் பை கண்ட்ரோல் ரூம்? It is to be connected with all police station and officers. A control room controls the entire police strength of the district. ஸோ அந்த அறையிலிருந்து கண்ட்ரோல் ரூமிலிருந்து ஒரு உத்தரவு அனைத்து காவல் நிலையக்கும் ஒரே நேரத்தில் அனைத்து காவல் அதிகாரிக்கும் அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் தெரிவிக்கலாம். ஸோ அனைத்தும் கட்டுப்பாடு. ஸோ அந்த மாவட்டம் முழுவதும் ஒரு தகவல் கட்டுப்பாட்டு அறை கண்ட்ரோல் ரூம். ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் ஏ கண்ட்ரோல் ரூம் இன் எவரி டிஸ்ட்ரிக்ட். கட்டுப்பாட்டு அறை செய்ய வேண்டும். ஷல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஒன்றொன்றும் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை என்பது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாநில அரசாங்கம் நிறுவ வேண்டும். ஸோ கண்ட்ரோல் ரூம் should be established for each and every district. That is the 41C. And the state level control room should be also established. One district level control room, one state level control room should be also established. The state government shall cause to be displayed on notice board kept outside the control room at every district, name and address of the person arrested and name and designation police officer who made arrest. So in every control room of the district there should be a board. ஒரு பெயர் பலகை வைக்க வேண்டும். காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையில் மாவட்டத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறையில் ஒரு பலகை வைக்க வேண்டும். அவுட் சைடு வெளியே வைக்க வேண்டும். அதில் என்ன பண்ணணும்னா யார் கைது நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் தி பர்சன் அரஸ்டட். So a person is arrested, these are the persons are arrested, their name should be written in that name on the board. Then the person who is arrested, the inspector of police, this police station has arrested such and such a person. So காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஈரோடு நகர காவல் நிலையம் அவர்கள் சுப்பிரமணி என்பவரை கைது செய்துள்ளார். இந்த விவரம் அனைத்தும் வர வேண்டும். அவர் கைது செய்யப்பட்ட சுப்பிரமணியம் காவல் நிலைய அதிகாரி ஈரோடு நகர காவல் நிலைய ஆய்வாளர். அந்த மாதிரி அனைத்து விவரங்களும் கைது செய்யப்பட்ட விவரங்களுக்கும் அந்த அறிவிப்பு பலகையில் எழுதப்பட வேண்டும். The control room at police headquarters state level shall collect from time to time details of the nature of the offence. So what is the role of the control room? The control room should collect what are the offences are committed, who are the persons are arrested, and the nature of offence, maintain the database information of the public general. ஸோ காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறிய அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் என்ன நடக்கிறது, எந்த குற்றம் நடந்தது, எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எந்தெந்த பிரச்சனைகள் நடக்கிறது
என்பது அனைத்து தகவல்களையும் அது சேகரிக்க வேண்டும். So in order to collect all the information regarding the general public and what are the offences are committed, who are the persons are arrested, what is the procedure of investigation, so everything should be collected by the control room. It has sent to the state level officers. That is the role of the control room. So that is the then 41, the right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation. So a arrested person can get assistance of an advocate at the time of investigation. So a person after the arrest and he was inquired by the police after the arrest, he can ask the legal assistance by appointee of his choice. அவருடைய விருப்பப்படி ஒரு வழக்கறிஞரை கைது செய்யப்பட்ட நபர் கூட வைத்து தன்னை விசாரிக்க சொல்லி கேட்கலாம். தட் இஸ் தி ரைட் ஆஃப் அரஸ்டட் பர்சன் டு மீட் அண்ட் advocate. அவருடைய வழக்கறிஞரை சந்திக்க கேட்கலாம். ஒருவர் கைது செய்து விசாரணையில் இருக்கும் பொழுது நான் என்னுடைய வழக்கறிஞர் இவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் அதற்கு வழிவகை, அவரை பார்ப்பதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும். தோ நாட் த்ரூ அவுட் தி இன்ட்ராகேஷன், அந்த புலன் விசாரணை முழுவதும் இருக்க வேணால் அந்த புலன் விசாரணை நடைபெறும் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினால் அதற்கு தக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். Entitled to meet an advocate. He wants to meet an advocate. He wants to consult some advocate after the arrest is made. Then he should be allowed to meet his own advocate. அவருடைய பிரியப்பட்ட வழக்கறிஞரை அவர் சந்திக்க விரும்பினால் அதற்கு காவல் அதிகாரி அனுமதி அளிக்க வேண்டும். அவருக்கு அந்த உரிமை உண்டு. அவருக்கு தேவைப்பட்ட வழக்கறிஞரை சந்திப்பதற்கு உரிமை உண்டு. So with this I have concluded the arrest 41.